Porque nos apegamos a la persona equivocada, no es una pregunta simple, porque detrás de ella no hay debilidad, hay historia, no hay falta de inteligencia, hay emotions no resultas. Muchas personas se juzgan duramente por amar a quien no los ama bien, pero nadie se apega por casualidad. El apego siempre tiene una explicación emocional, aunque no siempre se consciente. Muchas veces creemos que estamos amando cuando, en realidad estamos intentando llenar un vacío emocional que llevamos dentro. La necesidad et emotional surge cuando no nos sentimos completos, cuando dudamos de nuestro propio valor o cuando buscamos en otra persona la seguridad que no hemos construido internamente. En ese estado, el vínculo deja de ser una elección consciente y se transforma en una dependencia silenciosa. No amamos a la persona por quien es, sino por lo que creemos que puede darnos, como compañía, sentido de pertenencia o alivio al miedo de sentirnos solos. Cuando el amor nace de la necesidad, se vuelve frágil y desequilibrado. Empezamos a tolerar actitudes que nos hieren, justificamos ausencias y minimizamos faltas de respeto, todo con tal de no perder aquello que sentimos como indispensable. El problema es que ninguna relación puede sostenerse sanamente cuando una de las partes se aferra desde la cancha. El amor genuino no exige sacrificios constantes de la dignidad, ni renuncias profundas a la identidad personal. Sin embargo, cuando confundimos amor con necesidad, creemos que aguanta es una prueba de compromiso y que sufrir es parte natural del vínculo. La necesidad emocional también distorsiona nuestra percepción. Idealizamos a la otra persona y la colocamos en un lugar que no le corresponde, como si fuera responsable de nuestra felicidad. Esperamos que nos complete, que nos salve o que nos dé sentido, sin darnos cuenta de que esa carga es imposible de sostener. Nadie puede llenar los vacíos que solo uno mismo puede trabajar. Cuando delegamos nuestro bienestar emocional, perdimos autonomía y nos volvimos vulnerables al abandono, a la manipulación y al miedo constante de perder. Además, la necesidad suele disfrazarse de intensidad. Creemos que cuanto más fuerte es el apego, más profundo es el amor. Pero la intensidad no es sinónimo de amor sano, muchas veces es solo ansiedad emocional. El amor auténtico es tranquilo, no genera angustia permanente ni obliga a estar en estado de alerta. Cuando amor se siente como una urgencia, como una dependencia vital, algo está desajustado internamente. Aprenda a diferenciar amor de necesidad. Es un acto de madurez emocional. Significa asumir la responsabilidad de nuestro propio bienestar, construir autoestima y aprender a estar bien con uno mismo antes de compartir la vida con alguien más. Cuando el amor nace desde la plenitud y no desde la carencia, deja de ser una búsqueda desesperada y se convierte en una elección consciente, libre y profundamente humana. El miedo a la soledad es una de las fuerzas más poderosas que influyen en nuestras decisiones afectivas. No siempre se manifiesta de forma evidente. Muchas veces se esconde detrás de la costumbre, de la comodidad o de la excusa de ya. He invertido demasiado en esta relación. Desde pequeños aprendimos que estar acompañados es sinónimo de éxito emocional, y que estar solos implica fracaso, abandono o carencia. Esa idea se instala profundamente y, sin darnos cuenta, condiciona la manera en que elegimos y sostenemos nuestros vínculos. Cuando el miedo a la soledad dirige nuestras decisiones, dejamos de preguntarnos si la relación nos hace bien.
lo único que importa es no quedarnos solos. Así aceptamos relaciones tibias, desequilibradas o incluso dañinas, convencidos de que algo es mejor que nada. Sin embargo, estar con alguien que no nos escucha, no nos valora o no nos cuida también es una forma de soledad, a veces más dolorosa que la ausencia física de una pérdida. La diferencia es que esa soledad se vive acompañado, lo que genera una profunda confusión emocional. Este miedo nos lleva a negociar con nuestros propios límites. Normalizamos la indiferencia, justificamos la falta de compromiso, y minimizamos nuestras necesidades afectivas. Nos decimos que no es tan grave, que todas las relaciones son difíciles o que nadie es perfecto. En el fondo, no queremos mirar de frente la posibilidad de empezar de nuevo. La soledad se percibe como un vacío amenazante, cuando en realidad puede ser un espacio de reconstrucción personal. Pero para eso se necesita valencia emocional. Elegir desde el miedo nos desconecta de nuestro criterio. No escuchamos la intuición, ignoramos los señales de alerta, y postergamos decisiones necesarias. Permanecer en una relación por miedo no es amor, es supervivencia emocional. Y cuando sobrevivimos efectivamente, dejamos de crecer. El miedo a la soledad nos ata al pasado y nos impide abrirnos a relaciones más sanas y conscientes. Aprender a estar solo no significa aislarse ni renunciar al amor. Significa desarrollar una relación sólida con uno mismo, descubrir que nuestra valía no depende de la presencia de otra persona. Cuando la soledad deja de ser una amenaza, se convierte en una elección temporal y enriquecedora. Solo entonces podemos elegir perder desde el deseo, y no desde la cancha, desde la libertad, y no desde el miedo, permitiéndonos construir vínculos más auténticos, y equilibrados idealizar a quien no nos cuida es una de las trampas emocionales más comunes y, al mismo tiempo, más dolorosas. La idealización ocurre cuando dejamos de ver a la persona tal como es y comenzamos a verla como queremos que sea. Construimos una versión imaginaria basada en promesas, momentos aislados o en el potencial que creemos que algún día alcanzará. De esta forma, el amor deja de apoyarse en la realidad y se sostiene sobre expectativas que rara vez se cumplen. Cuando idealizamos, filtramos la información de manera selectiva. Prestamos atención a los gestos mínimos de afecto y los magnificamos mientras restamos importancia a las ausencias, a la indiferencia o al maltrato emocional. Nos convencimos de que, en el fondo, es buena persona, o de que no sabe expresar lo que siente, excusando conductas que nos hieren. La esperanza se convierte en una cortada para permanecer en relaciones donde no somos cuidados como merecemos. Esta idealización suele tener raíces profundas. A veces nace del deseo de ser elegido, de demostrar que somos capaces de cambiar al otro con amor y paciencia. Otras veces surge del miedo a aceptar que nos hemos equivocado, porque reconocerlo implica dolor, pérdida y la necesidad de empezar de nuevo. Cuanto más invertimos emocionalmente, más difícil se vuelve soltar la fantasía. Preferimos aferrarnos a la ilusión antes que enfrentar la realidad. El problema es que amar una idea en lugar de una persona real genera una disconexión interna constante. Vivimos esperando que el otro sea distinto, que reaccione, que mayor o que finalmente nos dé el lugar que anhelamos. Mientras tanto, el presente se llena de frustración y desgaste emocional. La relación se sostiene por lo que podría ser,
no por lo que realmente es, y en es preciso, nuestra autoestima se erosiona poco a poco. Idealizar también nos lleva a justificar el desequilibrio afectivo. Nos esforzamos más, damos de más y pedimos de menos. Convertimos el amor en un proyecto de rescate y olvidamos que una relación sana no se construye desde la salvación, sino desde la reciprocidad. Cuando alguien nos quiere, no hace falta traducir sus actos ni buscar señales escondidas. El cuidado se expresa de forma clara y constante. Acepta la realidad tal como es no significa renuncia al amor, sino protege la dignidad emocional. Ver al otro, sin filtros, nos permite decidir, con claridad, si es vínculo, nos suma o nos resta. El amor genuino no se basa en ilusiones persistentes, sino en hechos coherentes, presencia emocional y respeto sostenido en el tiempo, repetir patrones aprendidos en nuestras relaciones afectivas es un fenómeno más común de lo que solemos admitir. Muchas veces creemos que elegimos libremente a nuestras pages, cuando en realidad estamos reproduciendo modelos emocionales que se formaron mucho antes de ser conscientes de ellos. Estas dinámicas suelen tener su origen en experiencias tempranas, en la manera en que aprendimos a recibir afecto, atención o validación. Sin darnos cuenta, lo familiar se vuelve atractivo, incluso cuando nos ha causado dolor. El cerebro busca coherencia con lo conocido, no necesariamente con lo saludable. Por eso, tendemos a sentir una extraña atracción hacia personas que despiertan emociones similares a los que ya hemos vivido antes. Si el amor estuvo asociado a la distancia emocional, al esfuerzo constante o a la incertidumbre, es probable que repitamos el mismo esquema en la adultez. No porque lo decimos conscientemente, sino porque es patrón resulta reconocible de algún modo cómodo. Esta repetición se manifiesta en relaciones donde siempre damos más de lo que recibimos, donde perseguimos afecto o donde sentimos que debemos ganarnos el amor. Cambian los rostros, pero la historia se repite. Y cuando algo nos resulta familiar, solemos confundirlo con conexión profunda. La intensidad emocional se interpreta como pasión, cuando en realidad puede ser ansiedad o una herida activada. Así, entramos en vínculos que nos desgastan, creyendo que estamos amando intensamente. Romper estos patrones no es sencillo, porque implica cuestionar creencias muy arraigadas. Significa revisar la idea de que amar es sacrificarse en exceso, o que el amor verdadero siempre duele. Estas creencias se sostienen porque nos permiten explicar lo que vivimos, aunque nos perjudiquen. Sin embargo, mantenerlas nos condena a repetir experiencias similares una y otra vez, con la esperanza de que esta vez el final sea distinto. La toma de conciencia es el primer paso hacia el cambio. Cuando reconocemos nuestros patrones, dejamos de culpar únicamente a los demás y comenzamos a asumir responsabilidad emocional. No se trata de juzgar el pasado, sino de entenderlo. Comprender por qué nos apegamos a cierto tipo de personas nos devuelve el poder de elegir diferente. El cambio real ocurre cuando dejamos de reaccionar automáticamente y empezamos a decidir con mayor claridad emocional. Elegir un vínculo sano implica salir de lo conocido, y eso suele generar miedo y incomodidad. Lo nuevo no siempre despierta la misma intensidad inicial, pero ofrece estabilidad y coherencia afectiva.
Aprender a amar de una forma distinta es un proceso que requiere paciencia, autoconocimiento, y la valentía de no repetir lo que ya sabemos que nos lastima. Existe una creencia profundamente arraigada que nos ha llevado a normalizar el sufrimiento en nombre del amor. Si nos ha enseñado que amar implica aguantar, ceder constantemente, y soportar el dolor como si fuera una prueba de compromiso. Bajo esta lógica, mientras más duro, más auténtico es el vínculo. Sin embargo, esta idea no solo es errónea, sino que resulta emocionalmente peligrosa, porque convierte el malestar en una condición aceptable para permanecer en una relación. Cuando el amor dura de manera constante, algo esencial está fallando. El amor sano no genera miedo, no humilla ni hace sentir insuficiente quien lo vive. No exige que una persona se reduzca, si cal o si niegue a sí mismo para mantener el vínculo. Cuando amar implica perder la paz interior, vivir en alerta emocional o dudar continuamente del propio valor, ya no estamos hablando de amor, sino de apego y dependencia. El sufrimiento deja de ser ocasional y se convierte en una dinámica habitual. Años dentro de una relación es una de las consecuencias más silenciosas del amor mal entendido. Poco a poco se abandonan gustos, opiniones, amistades y proyectos personales con la esperanza de evitar conflictos o de ser más aceptados. La identidad se va diluyendo hasta que la persona ya no se reconoce fuera del vínculo. En ese punto, la relación se vuelve el eje central de la vida emocional, y cualquier amenaza de pérdida se vive como una catástrofe personal. El amor auténtico no exige renuncias profundas al ser. Por el contrario, permite crecer, expresarse y desarrollarse sin miedo. En una relación sana hay espacio para la individualidad, el diálogo y el desacuerdo respetuoso. No es necesario caminar con cuidado para no incomodar al otro, ni justificar constantemente actitudes que hieren. El cuidado mutuo se expresa en acciones coherentes, en la capacidad de reparar el daño, y en el respeto por los límites personales. Elegir no permanecer en un vínculo que dura no es egoísmo, es responsabilidad emocional. Implica reconocer que el amor propio no puede sacrificarse indefinidamente por mantener una relación. Amor bien comienza cuando se establece una línea clara entre lo que se puede negociar y lo que no. Cuando se entiende que el amor no debería ser una fuente constante de sufrimiento, se abre la posibilidad de construir relaciones más conscientes, donde el bienestar emocional no sea una excepción, sino una base indispensable.